Well, Yasaba, I'm pretty senior Henny, yeah, all right, Kumau, Nana Pay, Yachiao, Bema Safo, Chinaba Kudianso, Yacha, the Kakachro say is a dedication to late Jake Otanka Obechebi on Asem kesee. Nipa bini wo no mo ben ye pa, untimi nyu bi say Brian, emfri emu, oni ebedi nkomo, ebe pe nipa bini so no ben ne pa so, eno ne din call Sir John, untimi nyi emfrim. Other members, even in the ruling NDC and other. Ghana in general. Exactly. I don't know. Well, Abushafon war a global arena of liberty, Bogos, Yadamasi, Modian, the one, Bribia, Dano, Pay, you won't find a tablets, no. Bogus, we have on Adom TV, multi TV, so Penya Dano, Yachao, Oni Ofori, Sansona Charles, Befi, Kukum, SHS, Teacher Bako, Tim D, a year, Kusie, near Crantier money. Brana Ibola or Asem also ba Jeffrey Kwadwa Samwa 5 years achiano yakore mfo nyini mbra ya ba ya wonkomodi yakwaba. Jake Obechebilamte contested the national chairmanship in 1995 and came second to the late Peter Ala Ajiti. He was the national campaign manager of the victorious NPP during the 2000 presidential elections, which saw the first constitutional transition of power. Jake Obechebilamte worked hard on the presentation of the candidate and the party, and also to reduce the level of manipulation at the polling station. He introduced the innovation of voters' tally sheets and heightened awareness that the NPP would put itself into position to be able to ensure that correct results were declared. The campaign saw the transfer of power through the ballot box for the first time in Ghana's political history. In 2004, Jake was again appointed campaign manager for the successful re-election of President John Agyekum Kufuor. In government, he had many appointments, being the first chief of staff during the transition from NDC to the NPP era. Obechebilamte also served as Minister of Tourism and Diaspora Relations, Minister of Tourism and Modernization of the Capital, and Minister of Information. In 2007, Mr. Obechebilamte was one of the 17 who contested the flag-bearer position of the NPP. In 2010, he stood successfully for election as the national chairman. His team produced a result that landed in the Supreme Court, where President John Dramani Mahama was declared elected. Jake stood for re-election as NPP national chairman to make sure that the NPP presidential candidate, Nana Akufo-Addo, is elected president of Ghana with the NPP majority in parliament. We took a party that was in some disarray after losing the 2008 elections when it had been in government. We took a party that was very down, and we were able to rebuild it up again. We were able to do more training than we have ever been able to do before, which is why we were able to win 121,000 more votes than the NDC at the parliamentary level. This is a party that is extremely well organized at the moment. We were able to have a national primaries that involved 110,000 people for the first time in our history. Mr. Jake Obechebilamte died on the dawn of Sunday at a hospital in London after a short illness. He was 70. Edikai mamema ebusuya nyina yakọ ne hyeden na memma kunafo Antiesta ne mma the New Patriotic Party ene Ghana manyofo nyina yakọ ne hyeden jinse Jake obia waye oman eba na onye NPP fonko nipa eno onye emma ana kunafo na abusuya Jake waye obia aye nyina ye Jake no di se asembia to no na ana bibise ba na je sa kaga na fo nyina benefo se adna ye nete sebe e kan ntina account
hwɛ nnɛ nnipa a yɛfrɛ me dɔm a yɛfrɛ a na kyerɛ sɛ wɔn a yɛyɛ mo hye yɛn yɛsu twa agyaadwoɔ no a na kyerɛ me sɛ ampa wɔyɛ nnipa papapaa a wɔfiri yɛn ntam kɔ na papa bi na ka wɔ sɛ ɛgya nnam nkyɛhi Jake yɛ obi a kanan da so ne sɛ ne hyehyɛ papa a wɔwɔ wɔde bɛboa Nana Akufo-Addo ama Nana Akufo-Addo nkonimdi ayɛ ne dea na no yɛkɔ kɔɔto yi obiara hu no dwumadie sonko a Jake diiɛ 2012 abato a yɛtoeɛ a yɛn nyinaa Ghanafoɔ nyinaa gye tom sɛ yɛdi nkonim no na de kɛseɛ paa no ɛyɛ Jake hyehyɛ papa a wɔyɛyɛ wɔba adwuma a wɔbɛba na party no hyehyɛ wɔhyehyɛ wie ne kura no wɔnyɛ obi a sɛbisɛm pɛduasa bigyin sɛ wɔda koraa no a wɔdwene wɔno ankasa dwumadi a wɔpɛ sɛ wɔdie ɛwɔ wiaseɛ ne bibiara yɛ party no nti anapa wɔbɛfiri ɔfirifie a wɔbɛba no wɔhyehyɛ nkrataa tententen ɛne ɛbɛyɛ wei wɔkyena ɛbɛyɛ wei yɛwie wei a yɛbɛyɛ sɛ yɛbɛyɛ press conference wɔno a wɔtwerɛ ne ade owia wɔde aba sɛ adwuma hwɛ sɛ ɛte sɛn bɛkɔka sɛm bi koraa no asasɛm no nkurɔfoɔ adwene yɛ sɛ akyea kakra a wɔkwan a ɔfa so a ɔtene no a ɔbɛba na ɔbɛtene no sɛ ɛnya deɛ a ɔbɛ bɛtwa ato sɛ adwuma adeɛ wɔ yɛ yɛ deɛ wɔanyɛ ne yie dabi ɔsɛbi ɔsɛmpɛdu asɛ mpanini akwan a ɔfa so a ɔde tene party ma nti megye sɛ obiara ni wɔ party mu a ne werɛ nhoyɛ ɛberɛ ɛte asɛm yi nti aba nnɔnan na meteeɛ teeɛ sinɔ mmiɛnsa no ɛna wɔyɛ nyame dea hospital sɛ wɔaburokyire ɛnyina si London nti ɔnyɛ obi a sɛbi ɔsɛmpɛduasa wɔbrɛ bebree ɛfisɛ nnipa papa no saa ne Nyankopɔn yɛ n'adeɛ sɛbi wɔdaeɛ no mu a na ɔfaa mu a wɔde kɔɔyɛ nti ɛyɛadeɛ a agya yɛ awerɛhoɔ paa ɛfiri anapa nnɔnan bɛsi na m'ani kora ngu so ɛsu deɛ mɛsu bi papaapa ɛfiri sɛ ɔno ankɔbɛyɛ nti na ma obi ayie ba bɛtiwei wɔno me ne na ɛte hɔ ɛyie ba wɔno a Jake nie asɛm tome a Jake nie ɛfie ha wɔba no ɔbɛhwɛ sɛ woyare a Jake nie nti gye sɛ wɔyɛ obi a mahwere nnipa titiro paa na Ghanafoɔ nso ahwere nnipa titiro party mahwere nnipa titiro abusua mma na titiro kunafoɔ nso ahwere adeɛ deɛ mɛsra ne sɛ nyinaa mmɔmpa yɛ masa abusua yi Nyankopɔn no a kyekyere wɔn werɛ wɔmpɛ kɔ afa so a ɔbɛma saa yawoyɛ a ɔyɛ die atimi abrɛaseɛ ne mu ɔya mako n'anim na ɛnnɛ makɔ fie mene ne mma akɔhyia toto nneɛma bebree ɛnnɛ abusua no de wɔma no adonsɛm bɛba bɛto abɔntene ama obiara hunu hyehyɛeɛ a ɛwɔ hɔ ɛnnɛ deɛ ɛbɛsrɛ ne sɛ ma party ma no ɛnkɔ Jake fie hɔ nkɔgu hɔ bebree sɛ obiara ni hɔ ɔbusua no nyinaa atu kwan ɛkɔ London ɛkɔhwɛ asɛm ɛbaeɛ no obiara no ɔteɛ a wɔtumi ada nti no obiara ni hɔ seesei nti party foɔ no titiriw yɛbɛsrɛ mo sɛ mo a mo afrɛ me a mopɛ sɛ mokɔ hɔ ne ade nyinaa no monto mo bo ebi a ɛbɛduru anwummere anaa ɔkyena napa no na nhyehyɛeɛ foforɔ aba a yɛbɛtumi ama party ma ahunu nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛyɛ seesei no deɛ yɛnyaa ma busua no ɛnyɛ kom na ne ba no titiri ɔwɔ ha seesei no ɔhwɛ ne ɔne mpanimfoɔ na busua ɛndoto nneɛma yɛwie na biribi aba yɛma mmoa so nsi Nana Akufo-Addo nso sɛde mu nim no ɔni ha efiada ɔkɔ Branhaf aprɔbɔ nnura ɔkɔ hɔ na ɔwɔ ɛzi asɔre ɛnnɛ Nana Addo ayɔ yɛfrɛ no sɛ ɔkumase ɔkɔ asɔre mmiɛnsa ɔbɛba anwummere yi nti Nana ba yɛde amanneɛ ba akɔbɔ no nim sɛ asɛm so ɛbaeɛ so yɛamana so ansi nti ebi wɔ koraa ɔtwa so a wɔtum ne ka ba ɔbaa deɛ ɛbɛsie biara no abusua ne Nana Addo ne NPP ne Ghanafoɔ nyinaa bɛkyɛ nti yɛbɛsrɛ mo sɛ momma abusua no saa akwanya no a ɔmasrɛ no ade sɛ deɛ ɔmde atom anim sɛ mfɛntom mu anim no momma yɛni so na ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ ɛwɔ ano wɔ ano Jake deɛ ɔkɔ na sɛ deɛ ɛsi frɛ no Jake no koraa kyerɛ wo sɛ ɔyɛ obi a wɔnyɛ mente sɛ obi ka frɛ Mr. Jake da Jake no a na kyerɛ obi a wɔwɔ fɛ mu wɔne nkwadaa di agorɔ ne mpanimfoɔ di agorɔ wɔyɛ grassroots person a ɔdɔ party no dɔ ne man papaapa nti sɛdeɛ meka no Jake
obi a obotie bia no okọ na no bi ba me man be ya no say nya no kre we de no kre na me mfara krensi no man be pantra. Jake Otanka Obechebi late. Yanko, I think say probably one of finest friends, brother and everything. Brian a champion. Ewa Homano. So briefly about Jake. Now for Yanko Rago can say. Brian, good morning. Apom to say. Good. Good morning. I know. I know. Well, nipa binimwa omunya the privilege to be extremely closer to the late Jake Otanka Obechebi. Of course, yentimi enyu frame. Breben artist Asem way na out here to say na dia na bekai Jake with dia na bekache Ghana for. Oh, Sonia na Jake media na friend Otanka. If you say Urademwa na Lidian Casano Otanka, and for the Americans Urademwa na tank Radem. Na and media me point to ma and where you free party headquarters no. And media me point to ma no makwako tan and chain. Everything comes ade ba kwa Jake inko emano and just or ka on one Casano Watson. They who take over 3 years and many nanting very closely. And maybe many international meeting common. One count one in one center. Say, they could sit down with the massage when you come one center. They could talk away, they could eat a paji, they quack with you, many can say, and Tessa singing it. The Pia Utanka 18 before. We see how to say. Umame who to say, Ghana, ye any as soon as you watch him in car, it be a queer for everyone in America said, who to say, we live a school, we a good to say, Ghana minor or low crime way on 1 year. Then a course over her, for my money, Ashanti region, MPP, Mini Peru, get here, Utanka, Ubichi, Lamti, a dream will be good, not a young man. And none ashes get a fear if the type of panel. The man never lived for himself. He lived for others. And so if nipa biblia is so graduate, nipa afan nsem, people afan nsem, and I see biblia waka na brapo affect your life directly. Jake has made many a man. Why you nipa bebree ewe football in Moa 1964 I was starting adwuma ewe GBC why ori nipa nanti ye ebefa lectures lawyer lectures about politics ni why ye ni dan kwe MPP ye flag ebe ye publicity committee kwanya Jake obra papa no be bo we are say one more money who move or more say or more brand say nipa and nipa no EPDE or my Ghana EPDE na manuko MPP EPDE and no and I take Otanka Obechebi lamte yeah ye pay no ye be kai no and no na Ghana for a pay no Ghana for him no Ghana for a tea na no kasa. So we share yena MPP pasapasayo amem Ghana ha pasapasayo ama and no be national chairman na ye court ye lose election 2012 ye court victory or dream as national chairman making sure say there was peace in the party and there was continuous peace in the country. BTP and yes we free in America Ghana for na in him. The man never lived for himself. Said Ghana for Ebekaya, Jake, it's now after the election, no, after court, no, the Mason Green, the Ghana, as a chairman
of the party. Young the Yemen cost agitations and from all over the country. In fact, it made him very, very unpopular. But Jake stood firm that in the end, peace must reign in the party. Peace must reign in the country. The man never lived for himself. And I'm grateful to God for having me pass through his life. Well, well said, Brian Champon. I think the mood, and Papa Sasi beto. But we are short of one thing, Nyamifra Nekra in we wish you well. In Msobe actually Yensu Amano. As Atiasifwe. Yabekoson so kaino. Njedasi pi ben chan. We also we were chuchum chubako pa na akase ben chan. Papa no kremum. No kwaba menche you also for pani Kofi Annan or Takwa. Or ye Methodist asofo no baako. Or she bedwam pa. Methodist. Oh yeah, dear. Oh, words of encouragement and so yeah, encouragement. Yamisha pa ni obi bia. JFax further remind Chebia Ediago Kensi Ebro. Mekao say probably we share local scene na. Idiye mabomode yomuti efriase o ma qualify for the 160 stage. Kumasi Sunday kodoko free eye o kan free asara nkomo ya we mo pejom kakra. Enti ebra so say Apiaman and did it wakayo Apiaman want to know what's about sing Apiaman etimi edi agokensi edi ebro na that say has medican oh na has the has the baby adu there coach onu ma hwe there na enju no oza no kubezu yeah what me say do no one no IPS wa there coach on ticket and one no coach oni baby da oh no has na me so omakoye eyi omo win match omakoye say dinner say dey be o baby it's too early yo dey mountain Apia brother. You what you see? Come on. Good. Hey, coach, you go. Oko, how's coach? I'm say coach name said the very first time I go Asem Studios no. Uti ne kasa me hu say intelligent apart from Bibia. But I don't know more training as the way the on team. Oh, we say Ghana for there sometimes na Ghana for your appearance. No, but any ordinary men the kasa in terms of football. Any ordinary men the kasa or momodinho. No, the politics in the club and normally yes sir. A lot of people followed it too as well because now we can say any ordinary men and Kofa need more club ni no. And I'm fear say some this argument with it about bonting. But then I think say Obi on send an mercy because football is played on the field. Into field and also Etienne justified no me. And it was interesting. Hosanna goes. Uhema is Shombese 2. Na ni mama I didn't their mom, but almost back ebe share 3 goals every game. And say we a strong team. Nti ye hwe nim say nyame adoma. The background dey. Oh, enye bibia. We say me technical person be kasa on some of these things. I don't know what you say. You be call World Cup even in Brazil. Germany phone can call Brazil home. Eko see o mankasa home stadium. I be training also. They are say football now is scientific. Nti they are scientific methods as you say. So one adapt this system now. How adwin. Nti Germans no system bi kwa na omutimi convert even sweat into energy. Edema players na momu disi akan. Pitch bo high in training also for 2 hours sunya reaction. Nti saa nyama ni ya nyama ama football ne kɔ nanim. Papa iba no or the gadgets bi aba test emergency and heartbeat any other day or nti wo ye adwuma no wotimi hu the rate at which I woko say or fema or stamina or fema hu with these gadgets a very simple implement a very unfortunate oba Ghana ha no mabehwe ye coaches here wo mukasa bebre ya behwe no na ontimi spend time crash so no the sika teku na simple akra to sa gadget bi na aboa no ngasa na adwuma oye for a long time so players no so afa system ba kuma che nti oma adapt this system no as a template and how did that nti e ma adwene so develop but we ne buy na my innovations be brabama and the players na adwene ye adwuma nti we has of folk utu ze nema yedene they can even football no kwa unhu some more born fine biasa but utu say players here our strength our betimi endure 90 minutes na ne extra o dwumedi o modi yeah professor EK Wallace Professor E.K. Wallace. On a friend Apiaman. Apiaman, you know. Okay, you'll be able to. Okay, yeah. Every Apiaman. Apia brother and sisters.